détermination le combat des législatives qui... De este lado, por favor. Bienvenido, señor. Hola, ¿qué tal? Hello, sir. To make your boarding process and the entire flight experience more comfortable, we ask that you take your seat and the use of face mask covering nose and mouth is mandatory, with the exception of babies, children under 6, passengers with respiratory hindrances not related to COVID-19, passengers who are unable to remove their face mask on their own during meal service, or should there be a sudden loss of cabin pressure. You must follow instructions by the cabin crew. If you must dispose of your mask, do so in the waste bin. For yours and everyone's safety, please cover your nose and mouth while sneezing. Wash your hands. Use antibacterial gel. Don't touch your eyes, nose, or mouth. And please avoid lines when seeking to use the lavatory. Thank you.
Cancino, comandante del vuelo, el capitán Alejandro Navarro y un servidor, capitán Ernesto Medina, y toda la tripulación. Queremos agradecerles por estar con nosotros esta noche en nombre del Grupo Aeroméxico. No, lo voy a dejar enfrente. Les damos la bienvenida a bordo, estamos prácticamente listos para iniciar nuestro vuelo, en espera de la papelería final. No debe tomar más de 10 minutos para que estemos saliendo a itinerario. Las condiciones meteorológicas del vuelo son buenas, sin embargo es muy normal encontrar algo de turbulencia sobre el Atlántico. La Ciudad de México está reportando ahorita un cielo nublado con una temperatura de 14 grados centígrados y más o menos mismas condiciones, nublados con lluvias aisladas a nuestra llegada. 11 horas 25 de vuelo esta noche. Estaremos volando a varias altitudes hasta llegar a 38,000 pies. Nuevamente, gracias por elegir volar con nosotros. Esperamos disfruten de este vuelo. Good evening, ladies and gentlemen, from flying deck on behalf of Captain Rafael Cancino, commander of the flight, Captain Alejandro Navarro, myself, Captain Ernesto Medina, welcome you aboard. I want to thank you for flying with us tonight. Also, we're practically ready to start the flight. We're just waiting for the final paperwork. Shouldn't be more than 10 minutes to start the flight on time. This night, 11 hours and 25 minutes, we will be flying different altitudes to get to 38,000 feet over sea level. Pretty much good weather condition along the road, however it's pretty known to find some turbulence over the Atlantic Ocean. And Mexico City is reporting now as broken sky temperature of 14 degrees Celsius, pretty much same condition at the arrival time. Once again, thank you very much for flying with us. We hope you enjoyed this one.
pleasure to have you for Aeromexico member of the team, Captain Rafael Cancino, First Officer Ernesto Medina, First Officer Alejandro Navarro, and the flight attendants crew, we give you the most cordial welcome aboard our flight number 4 bar bound for Mexico City's International Airport, Terminal 2. For information, our estimated flying time will be 11 hours and 25 minutes, and we'll be flying at an altitude of 38,000 feet above sea level. Mr. Gabriel Perez, Israel Lagarde, and Eduardo Alvin are in charge of the flight and crew, and we'll be glad to assist you to make it comfortable and safe. Posterior, 2 detrás del ala, 2 en la sección media y 2 al frente. Localiza la más cercana a tu asiento y consulta el instructivo de seguridad para su apertura. Las 8 salidas están equipadas con un tobogán para evacuar en tierra o agua. Antes de usarlos, es importante quitarte los zapatos. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the rear, 2 behind the wing, 2 in the middle, and 2 in the front. Locate the exit nearest you and review the safety instructions card on how to open it. All 8... mayores a la de una tableta electrónica, en modo vuelo. At this time, the use of computers and devices larger than an electronic tablet is allowed in flight mode.
Ciudad de México. Estamos estimando 20 minutos más el aterrizaje. Las condiciones meteorológicas en la ciudad, cielo medio nublado, temperatura 15 grados centígrados. Nuevamente muchas gracias por volar con Aeroméxico. Estaremos llegando a itinerario, la hora local, las 3 de la mañana con 14 minutos. Nuevamente muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado de este vuelo. Good evening, ladies and gentlemen, from flight deck. To inform you that we are about to begin the final descent to Mexico City International Airport. We are estimating the landing in 20 more minutes. Last weather report over the city is scattered in the sky and a temperature of 15 degrees Celsius. Once again, thank you for flying with us. Local time 3 a.m. with 14 minutes. Thank you for your attention. Población cabina, cruzamos 10.000 pies. Bienvenidos al aeropuerto de la Ciudad de México. Para su información, la hora local 3 de la mañana con 37 minutos. Por su seguridad, permanezca sentado hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar el cinturón sea apagada. A partir de este momento puede utilizar su teléfono. Al abrir los compartimientos superiores, hágalo con cuidado. Le recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Welcome to Mexico City. For your information of the time, 37 minutes past 3. Safety, please remain seated until the aircraft has to complete the stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. As of this moment, you can use your phones. When opening the overhead compartments, do it with care. For reminder, take with you or to belongings. Este vuelo llegará a la Terminal 2. Si usted tiene un vuelo de conexión Terminal 1 con Aeroméxico, diríjase a la sala 75 para realizar su conexión o con nuestros embajadores de chaleco azul, quienes podrán asistirlo. This flight will be arriving at Terminal 2. If you have a connecting flight in Terminal 1 with Aeromexico, please go to the gate 75 to make your connection or approach our ambassadors wearing blue vests, who will be able to assist you. The checked luggage will be automatically transported to this final destination. Si requiere información sobre vuelos de conexión con Aeroméxico o sus SkyTeam, diríjase al centro de conexiones, nuestro personal con gusto les atenderá. If you require information regarding flights in connection with Aeromexico or SkyTeam partners, please go to the Connection Center. Our personnel will gladly assist you. A nuestros pasajeros con destino final en los Estados Unidos se les informa que por requerimiento de la autoridad de ese país deberán responder a algunas preguntas de seguridad como requisito indispensable para viajar.
por lo que les pedimos se acerquen con los entrevistadores identificados con chalecos naranja, localizados en la sala de última espera previo a la salida de su vuelo. All passengers whose final destination is in the United States, we inform you that in accordance with U.S. regulations, you are required to answer some security questions in order for able to travel. We ask you to see one of our interviewees in wearing orange vest at the departure gate. Si requiere información sobre vuelos de conexión con Aeroméxico o socios SkyTeam, dirige al centro de conexiones. Nuestro personal con gusto les atenderá. If you require information regarding pricing connection with Aeromexico or SkyTeam partners, please go